tout le monde. Good morning, sabah al-khair, salam alaikum. Bienvenue au 5e webinaire organisé par le CREAD. Ce webinaire abordera une question d'extrême importance, notamment en cette période de crise sanitaire, le Covid-19, les questions de politique sociale, des dépenses sociales et leur impact sur la société dans la région arabe, avec un focus sur le cas de l'Algérie. Donc, vous savez, les systèmes de protection sociale sont un élément indispensable pour répondre à la crise, car ils garantissent l'accès effectif des personnes aux soins de santé et favorisent la sécurité de l'emploi et des salaires, notamment pour les populations les plus vulnérables. Elles renforcent la résilience, contribuent à prévenir la pauvreté, le chômage et l'informalité. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, seuls 45% de la population mondiale sont effectivement couvertes par au moins une prestation de protection sociale. Seulement 29% bénéficient d'une couverture complète de sécurité sociale, laissant plus de 55%, soit plus de 44 milliards d'êtres humains sans aucune protection sociale. Dans cette crise sanitaire, les pays ont pris plusieurs mesures de protection sociale avec de fortes divergences entre les régions. Selon le même rapport de l'OIT, concernant le pourcentage des pays ayant adopté des mesures de protection sociale, les pays arabes 33% seulement, contre 44% pour l'Asie-Pacifique et 69% en Europe et Asie centrale. Donc, pour débattre ces questions de protection sociale, de dépenses et de pauvreté, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous deux spécialistes. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, professeur Rana JAWAD et notre collègue Walid MAROUANI. Donc, many thanks, dear Rana JAWAD, to be with us, to accept to share your knowledge and the result of your research about this topic. Professeure associée en politique sociale à l'Université de Bâle, Royaume-Uni, et fondatrice du réseau de politique sociale dans la région MENA SP. La carrière universitaire a été consacrée à l'étude des politiques sociales, de la protection sociale dans la région MENA, en se concentrant et politique des systèmes de protection sociale dans cette région. Elle a publié plusieurs articles sur la question, donc je vais citer quelques-unes. Social Protection and the Pandemic in the MENA region, Social Policy and the Islamic World in Comparative Perspective, Social Policy and Religious in the Middle East, Religion, Social Policy and Populism. Avec nous aussi notre collègue Walid MAROUANI, maître de recherche au CREAD, chef d'équipe Économie, Travail, Protection sociale. Walid MAROUANI a publié aussi plusieurs articles dans des revues internationales. Je vais citer quelques-unes. Rethinking Survivor Pension in Algeria, couverture sociale et système de protection sociale, quelle stratégie de réforme, the importance of behavioral factors for pension saving decision, the three words of welfare state, a lesson from Algeria. Donc, sans tarder, je donne la parole à professeur Rana JAWAD. Donc, 20-25 minutes de présentation. Après les deux présentations, on va ouvrir le débat. Et vous pouvez, en attendant, s'il y a des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions. Une autre fois, merci infiniment, professeur Rana, d'être parmi nous. The floor is yours. Bonjour à tous, salam alaikum. Le microphone. Oui, bonjour à tous, salam alaikum. Merci beaucoup, Dr Moundir. Vraiment, j'ai l'honneur de partager cette séance avec vous et vraiment merci beaucoup pour m'avoir invité. Normalement, j'essaie de parler en arabe, mais cette fois-ci, il faut parler en français. Mais la présentation va être en anglais parce que c'est la langue de notre travail. OK. J'espère que vous pouvez voir la présentation là. J'essaie juste de l'agrandir, mais je n'arrive pas à faire ça. Okay, I'm going to switch to English now. So thank you so much. It's an honor to be part of this meeting and to be sharing in this really important discussion. A real honor to have also an audience with colleagues in Algeria. And I hope very much I'll have the opportunity
to visit you in the future, and it's a real pleasure to work with Dr. Moundir and Dr. Walid as well. So thank you so much. I am trying to click the button that allows me to start my slides from the beginning, but I'm unable to do this. Zoom, I'm afraid, is covering the top of my screen. So I'm just going to leave the screen as it is. Okay, so as you can see there, the topic I will cover is really a broad overview of social policy development in the Arab countries. I opted for the use of the word Arab countries here. I appreciate that there is an overlap with MENA, but a lot of the data that I have is primarily for the Arab countries, some of which you will be familiar with. My research for my entire academic career really has focused on mapping the institutional and political configuration of social policy. And so in that sense, I've organized how they fit together, referring back to the wider social policy knowledge that we have primarily from the Western scholarship, but increasingly from new research around social development and social policy in low and middle income countries. So I will really value your feedback and thinking about how we can make social policy a concept that's more accessible and more usable in the Arab countries. Certainly, as Dr. Moundir mentioned, in light of the COVID crisis, but also in light of the Sustainable Development Goals agenda and the extent to which Arab countries can incorporate Goal 1.3 related to poverty reduction, which has a clause around the expansion of social protection systems so that all members of society are included or protected in some way. So as a brief overview, I'll share with you some information and data around current social spending. I apologize, there's a typo here. So current social spending and key indicators in the region, and then consider some common distinguishing social features of case study countries. Here there are some examples of Lebanon, Jordan, Egypt, and Tunisia, just as an example. But again, I'm sure you'll get further insights on Algeria during the talk from Dr. Walid. And then end with thinking a little bit about the role of international development institutions and their influence on public policy agendas in the Arab countries, and specifically social policy agendas, and ways in which we can look again and think about the agency of governments and civil society groups and experts working on these social policy issues in the Arab countries. So just to begin with, I think it's helpful just to clarify some concepts, and I know that that's kind of been increasingly of interest in the last few years amongst professionals working in this field. So I distinguish between social policy and social protection. I would argue that social policy is the much broader institutional, political, and welfare system. So in that sense, social policy, as you can see there, is made up of two components, as it were. It is a system of public service delivery that includes social insurance, social safety nets, health, housing, and education services. So that's the system of service delivery, which can be based on targeted approaches to social cash transfers, for example, or social assistance, but equally includes employment-based social insurance systems as well for the public and private sector workers. And then secondly, and this is the aspect of social policy that perhaps it's a bit harder to engage with and it's harder to get our heads around, but it is this understanding that social policy is also a form of political settlement. Some scholars refer to the idea of a social contract. I prefer to work with the really raw and basic concepts, if you like, of social policy being a political context as well that reflects the social rights of citizens and residents. Because on the one hand, yes, we want to deliver services and people want to access those services, but then there is a bigger question about how those services can be claimed and accessed in the first place. And especially when those services don't exist, there needs to be
some kind of political mobilization or political arena where discussion and dialogue and consultation and the policy decision making happens to decide who gets those services and how. So in that sense, social policy is the much broader concept that I feel helps us accommodate the diversity of welfare settings and social policy provision that exist across all countries, not just the Arab countries. And then a related concept is social protection, which I would argue, like others, and you see here a quote from Devereaux and Sabatis-Wheeler, that this is a much narrower concept and that it specifically describes public and private initiatives that provide income or consumption transfers to the poor, specifically aimed at protecting the vulnerable against livelihood risks and enhancing their social status and rights. The overall objective being to reduce the economic and social vulnerability of the poor and vulnerable and marginalized groups. So in that sense, the understanding of social protection that I would promote is a much narrower one that would involve more targeting and more poverty reduction, as opposed to thinking more broadly about comprehensive systems and thinking more widely about inequality issues. And so taking this in perspective, as you can see, together, global actors, national actors, and local providers of social services form the social policy landscape of a particular country context. And in that sense, these are the working terms that I would be keen, to hear colleagues' thoughts on and that I work with. Now, turning to the Arab countries, I'm sorry to cite the Arab Human Development Report from 2009, which I suppose highlights the paradoxes in social policy and development policy in the Arab region, which is that this report described the Arab region as being richer than it is developed, and suggested, therefore, that there is room for policy reform, whether this is to make budgets more efficient or to make programs more effective, but that clearly there is a lot of potential in this region that could be used better. So I think that this is a double message, and rather than beginning on a negative note, I think it's important to begin on a positive note as well and think about the potential and the capacities of this region to reform its policies and produce effective social policy programs. So I will move next to some general data around the context of poverty in the region. This is primarily data from the World Bank, and I expect that perhaps a lot of colleagues are already familiar with some of this data. Now, as you can see here, the region has got sort of moderate levels of poverty, although this varies across some of the lower income or conflict affected countries. And those that particularly stand out as well would be countries like Mauritania, or in sub-Saharan African, or the African region a bit more. But generally within the World Bank data, this is a region with moderate levels of poverty. And there are various critiques of this that I'll refer to a little bit later on, and that I'm sure some of you may already be aware of. In terms of inequality, the data that we have also comes from the World Bank primarily in the Gini coefficient calculations. And these again suggest that the region has mediocre levels of inequality, and this has been critiqued, and the World Bank it has been sort of criticized for potentially undermining the situation of inequalities in the Arab countries, and hence the debates around the causes of social discontent that have happened over the last few years and how these were underestimated. But you can see there the range of data, and obviously you can see where Algeria is, if this is of interest, with some of the higher rates which are reported in Morocco and Yemen. This is obviously based on the data that we have. The issues that the region face are perhaps in large part determined by this situation of jobless growth
that a lot of Arab countries have faced in the last few decades, hence the key concerns around unemployment and specifically youth unemployment, as well as migration from and emigration from the Arab countries. And you can see there a reference specifically to a more recent estimate of inequality rates provided by Alvarado et al., which in fact estimates that the levels of inequality in the Middle East and North Africa region are actually on track to be the highest in the world, and that the share of income accruing to the top 10% and 1% of the population exceed 60% and 25% respectively of total regional income in 2016. So there is an increasing recognition and evidence to back it up that the Middle East actually has the highest rates of inequality than any other region of the world. But of course, further work needs to be done on these issues. Unemployment, I'm sure I'm not telling you anything new here, but you can see overall that the region has got some of the highest unemployment rates in the world. And again, this is data from the World Bank, and specifically in relation to female unemployment, we know that women in the Arab region have the highest rates of unemployment globally as well, and they tend to also occupy a large share of the informal sector along with young people. So these are clearly critical categories within the population that need to be considered when we're thinking about social policy development. And I know from myself, and I'm actually primarily a qualitative researcher, and having done extensive qualitative research in various countries, starting with Lebanon, it's very clear that female-headed households or households that may have a person with a disability, or certainly the households that are missing the male breadwinner, occupy the largest proportion of vulnerable groups and poor households in the MENA countries. And I think that this is an issue of, the female-headed households and the feminization of poverty, if I borrow a term from the 1990s, is a really important category for our region. There is a comparison in this graph, which includes the GCC states. And as you can see, they have the higher rates, and this is quite likely accounted for by the larger proportion of migrant female workers in the GCC states. Yeah, and then the Maghreb countries, so if we can include Algeria in there, are in fact closer to the average, the regional average, which is in red. Yeah, so the Maghreb countries, to a certain extent, fare quite well in comparison to the other sub-regions of the Arab world. And of course, again, youth unemployment, as we know, a major issue that I won't dwell on, and I hope we can come back to it if you would like. In terms of current social spending, we're fortunate that new data is becoming more available. However, it's incomplete, and we don't have similar years for all countries, and depending on what source you go to, you will have slightly different rates of spending. This particular data comes from IFPRI in the United States, and it's cited in a UNESCO report that we're working on that's related to the consequences of COVID and social policy going forward for the MENA countries. And as you can see from the graphs, most countries are at quite low levels, and we will talk a little bit further about social spending as we go along. But as a percentage of GDP, these are quite low. And obviously there's been some fluctuations for certain countries over the years. But as you can see, the case of Algeria there being quite constant. And of course, I'll be keen to hear more from Walid's Walid's presentation later on. I think the interesting graph is the one from the ILO social protection dashboard. I do apologize, this source is incorrect. It should be corrected. This source is not the World Bank, it's the ILO social protection dashboard. And what's interesting about this graph is that
this chart is that it compares the spending for countries where we have information on social spending available with other regions of the world. And as you can see, with the world average as well, so that's the world average at 10.8%. And you can see that public social expenditure, excluding health as a percentage of GDP, is lower in the countries for which we have data, although of course you can see that Algeria seems to have the highest spending in comparison to the other Arab countries. But again, looking at the regional averages in comparison to the world average, of course, this is for the countries, again, for which we have data. You can see that the Arab states, according to the ILO dashboard, have spent the least on public and discuss further and what actually means, and whether there are other programs in operation or other types of services that this graph only gives an incomplete picture of the support that citizens are getting. But at least this helps to form a picture of where social spending in the Arab region sits in comparison to the rest of the world. And breaking this down specifically to social assistance programs, you can see here again for, this is World Bank Aspire Atlas data. So for countries for which we do have data, as you can see, there is a lot of emphasis on the orange shaded part of the graphs of the charts, and these are unconditional cash transfer programs, which are popular across the entire region with varying impacts, and social pensions that are also quite prevalent as well. And in some countries, these are used extensively and have been used extensively during the COVID pandemic. So as I'm sure you'll know, Egypt, for example, has increased the number of people benefiting from its Takaful and Karama programs, which are the social grants that are provided as well, although those may also fall under unconditional cash transfers. But there is very much an emphasis on social assistance spending in the MENA region. And there's, of all the graphs I've ever seen, I think this is the one that I like to share and get colleagues to discuss. This was internal data that I was fortunate to gain access to. It's a compilation of data that the World Bank was able to gather for the decade between 1996 and 2006, which compares social spending as a percentage of GDP for all regions. Of course, this was before the World Bank's Aspire Atlas database was set up, which set the stage for the discourse against subsidies and social assistance, yes? And this was internal data, so of course there are gaps in terms of the comparisons between the years, but it's actually quite interesting and an area of work that I think I'm working on further, which is, I think, particularly interesting to compare the social assistance spending in blue with the social insurance spending in this burgundy color. So looking across all world regions, you can see that the Middle East and North African countries are the highest spenders in social assistance. And I would say in large part, this was because of the subsidies spending, because later the data that the World Bank provided, once the subsidies were removed from the calculation, the social assistance spending was dramatically reduced. However, you can see that it is higher than social insurance spending, similar to the sub-Saharan African continent. That the share of that spending is much bigger, of course, but the point I wish to make is that this reliance on targeted social assistance spending in the form of cash transfers, in-kind support, or charitable giving within the MENA region has been really quite dominant in the history of social policy within the Arab countries. And clearly, I hope you can see that leaves some question marks in relation to the next steps to how do we expand the comprehensive social policy system and ensure that we try to move towards a more inclusive social policy framework in
the Arab countries, and that's sort of, yeah, a point I think worth making. And this logic of social assistance was also seen in the Arab Spring aftermath. So we saw increased subsidies, more in-cash social assistance. I'm sure all of you will be familiar with these issues more than I am. Now, this is not to say that emergency relief or social assistance or even targeting are bad, but the over-reliance on this approach to just reactive giving and cash to vulnerable groups, I think has been a real has been a sort of a long-standing characteristic of social policy in the Arab countries that has prevented a more inclusive and a more long-term understanding of the role of social policy. So some common structural and institutional features in the case study countries, and here we're kind of going back in time a little. I don't want to overstate the influence of colonialism or mandate or Western, the influence of the Western mandates on the Arab countries, but nevertheless, I think we still need to recognize the legacy of these, rather than heritage, the legacy and the impact of this history, because on the institutions of the Arab countries, and although a lot of these countries in the post-independence era had very vibrant civil and workers' rights movements and were actively trying to build their nations and set up social contracts, as we know, this fairly quickly translated into what's been described in the literature as an autocratic bargain, in the sense that jobs and social welfare benefits, social insurance, health and education services were of better quality or were more readily available to particular members of the population that were willing to support particular political groups. And we find this across the world, and as a result, welfare and social policy was used in a political way. Now, I have to say, this is not unique to the Arab region. So in the country like the United Kingdom, where I am, an institution like the NHS, which is the national health system, is very much a political bargain as well. And I don't think any government or any politician in the UK would survive if they dismantled the National Health Service. So I think the political role of welfare, I think, is something inevitable and is part of this social contract between the government and rulers and the citizens. There is, and that's the idea of protection, I suppose, and there is this connection in the Western social policy understanding of taxation, yes, that the citizen pays tax in return for getting political representation within the democratic system. So I think that the political bond and social policy as a political glue is inevitable. And actually, I think that's why it becomes even more of an important issue to deal with in Arab countries where we have the level of turbulence that we are seeing at the moment and we have seen in the past. But I think as well, within the Arab countries, this issue of having a narrow understanding of social policy is reflected in the types of ministries that exist in this region. So if I look at the example of Lebanon, for example, Lebanon has a ministry called Social Affairs, which is very vague. And in fact, at the moment, the Minister of Social Affairs is also the Minister of Tourism, which I think says a lot about both the importance of both these policy sectors in the Lebanon. And other countries have ministries of social solidarity or social development. So we tend to have quite a vague reference to social policy, and that, I think, reflects the quite narrow understanding of social policy and its role within society more broadly. So institutionally, what this means is that we have systems of welfare in the Arab countries that are employment-based.
So if, as you well know, if we are in the private sector or public sector and employed in those sectors, we will quite likely have the good fortune of access to social insurance. But if we're not, and if we're missing a male breadwinner, or if we happen to be born in a rural area or born in the wrong place, or perhaps even sometimes the wrong ethnicity or the wrong sect, we may well be more of a member of a vulnerable group and targeted by a social assistance program. And of course, we have the civil society civil society organizations that are quite active in providing charitable services. And the reliance on food and fuel subsidies really has symbolized the only form of universal social welfare provision that the Arab countries have provided. Again, I think sometimes that subsidies have been demonized. All countries subsidize a product of some sort, and it just so happens that bread or fuel were subsidized in the Arab countries. And I think, again, we can go into the sort of discussion of the bigger picture about how this fits and whether or not this was a right or wrong policy for the Arab countries. The other sort of characteristic to note, as a lot of you will already know, is the urban bias in social welfare provision, and that the agricultural sector very often is excluded from social welfare benefits. And additionally, within the publicly provided social welfare systems, there are important issues related to duplication of services or wastage or costly and slow bureaucratic systems that are in place. And at a very basic level, there are some efficiencies, administrative efficiencies that can be made potentially that can free up perhaps fiscal space in a lot of the Arab countries. Some distinguishing features, I've got here some of the countries in the Southern Mediterranean. Perhaps Lebanon is the outlier because it's relied heavily on charitable and religious sectors, and the religious sector certainly for social care, even for education, but for supporting the vulnerable groups. And they are directly contracted out by the government. And unfortunately, as we know from Lebanon, social welfare benefits are often affiliated with political parties in the major sects. Jordan, as we may know, has a smaller number of independent civil society organizations and royal patronage of major charitable organizations, and quite heavily reliant on donor funding, and in the midst of major reforms now to expand their social protection system. Egypt perhaps exemplifies the centralized system of targeted social assistance, and perhaps some of the largest, and in some ways sort of provides a model for the way in which cash transfers can operate through the examples of the Takaful and Karama programs. But again, and even digitization, yeah. So they also have a data set and a database just to support this targeting. And an interesting case to keep an eye on. And Tunisia, which I'm sure I'm least familiar with Tunisia, but I'm sure all of you are more than myself. But again, we see similar patterns of a strong emphasis on social assistance, of course, with the exception of this powerful trade union movement. But equally, they have the highest recorded rates of unemployment and informality, and of course, sharing similar issues as the rest of the Arab countries. So where do we go from here? I mean, I propose a social policy agenda for the countries. I think that there is a heavy reliance on the international development community. Perhaps this is less so the case in Algeria, and I'm always curious to hear more about the context that you're working in. But what we have then is a social policy system that, as you can see, is primarily reactive. So we react to crises, or we react after people become poor, rather than a preventive social policy system or a protective social policy system, which relies on supporting the citizen through the life cycle. And I think that the concept of the life cycle in social policy is a really interesting and helpful one, because it
it sort of prepares and preempts and predetermines points in the life cycle through childhood, through illness, through work, through maternity, through old age, where human beings will lose income for whatever reason and therefore need the protection of the state. So we have a system which is prone to being reactive and crisis management driven. And this was in some ways also evidenced by the big trends in development policy that were part of the agenda of international development donors across the world. So social adjustment and liberalization programs of the 1980s, the good governance and participation agenda of the 1990s, and now we see more emphasis on social protection and social contracts. So we need to mobilize the agency of MENA governments and MENA societies to develop their own vision of social policy, which hopefully builds on the strengths that already exist, and in some ways balance, if at all this is possible, the influence of the international policy arena. There is also an emphasis on targeted social assistance and cash transfers. These are insufficient in coverage and levels of benefit. They're not all bad, but clearly emphasis on targeting is not going to solve the problem, especially if we are thinking across the life cycle and contingencies that happen. I think it's also important to bear in mind the context within which these policies are embedded. So there have been some opinion polls, and of course I cite here the Arab Barometer surveys that note the low trust in government or the aspiration to migrate within Arab countries, and these are important indicators of the political base for social protection being expanded in the Arab countries. And equally, we continue to have excluded or adversely included populations, as I mentioned earlier, like agricultural workers or women or people with disabilities. And finally, this sort of contentious question of civil society and religious welfare groups that support the emphasis on social assistance and targeted welfare. This is a double-edged sword because these organizations have resources, they are embedded in local communities, but there is again a need for them to work within a wider political settlement that is inclusive and that promotes comprehensive social policy in partnership with the state and other members of society. So thank you for listening. I hope I didn't take too long, and thank you again, and I welcome your feedback. Yeah, many thanks, Professor Rana JAWAD, for this excellent presentation and for this overview of the social protection and social spending in the case of MENA countries. Donc sans tarder, je donne la parole à notre collègue Walid MAROUANI pour la présentation. Donc ensuite, on ouvre le débat. Merci, Modéré. So, hello everyone, thanks for being here. I will share my screen. Okay, so I'm happy to present this study on multidimensional poverty in Algeria. That is co-authored with my topic is not new in the Arab countries and in Algeria also, but here we are providing an update of multidimensional poverty index, and we will be using new dimensions, new indicators, and the new survey, which is the mix survey that was undertaken by UNICEF and the national Health Ministry in Algeria. So the outline of my presentation would be as follows. After the literature
and mainly during multidimensional poverty. And then I will move to the new Algerian MPA framework, showing the difference between the Algerian MPA framework and the OFI, the usual OFI methodology. I will show the empirical result in the fourth section regarding Algeria, and then I will conclude by some policy recommendation reducing multidimensional poverty in Algeria. So the motivation of this work is that there is the extreme poverty rate has increased in 2020, and it is the first time that poverty increased since 20 years. The last World Bank report showed that there is 7 million people worldwide that has been pushed into extreme poverty between September 2020 and March 2021. So, and also there is a scarcity of data on monometric poverty. We don't have, even if there is an expenditure survey that allows to measure monometric poverty in Algeria, but this survey is not available for researchers. So multidimensional poverty could be an alternative. Last but not least, it is well known that poverty is multidimensional aspect and focusing only on monometric poverty, we can miss a lot of things measuring the deprivation and vulnerabilities of population. So just small graphic to show you the difference between monometric poverty and multidimensional poverty. Here in this in the first graph, I am showing the poverty line in red and people that are under the poverty line. It is monetary poverty line, the same that Rana was showing in her previous presentation. It is usually $1.9 per day per person. So people who live with less than this poverty line, they are considered as poor. However, multidimensional poverty in the right side of the slide, we have, for example, people inside the red rectangle are deprived in education. They don't have access to education. People who are inside the green square are deprived in water. They don't have access to water, and so on. So here it is a matter of deprivation, but there is overlapping. There is potential overlapping between monometric poverty and multidimensional poverty. For example, here we have in this graph the poverty line and the rectangles that highlight people that are deprived in their respective indicators, and we can show that those three people, for example, are deprived, are monetary poor and multidimensionally poor. These three people and this one here. So the multidimensional poverty, it is it's estimate the different deprivation experienced by populations, such as lack to water, for example, and to an inadequate standard of living in general. So there is two main steps measuring multidimensional poverty. The first one is to identify individuals that are deprived in each indicators. You will see that we will be using many indicators. And the second step is to calculate the sum of weighted deprivation and highlight who are multidimensionally poor. To explain this two steps, I will do a very quick example. Just to let you know that here the multidimensional using Akire-Foster methods, which consist on first of all select the unit of identification and analysis. So we can work on individuals and look for individuals who are poor, but we can also work on household files and focus on household files and say that this is the household that are multidimensionally poor. In this article we will work on individual poverty and not household poverty. So the unit of analysis in this paper is individuals and not households. So the second step is to select the dimension and indicators
So here in this article, we will talk about OFI indicators and dimensions, but we will provide a framework for Algeria and say that the OFI indicators are not suitable to Algerian strategy and not suitable to Algerian context. And we will show what are the most important indicators for Algeria in 2021. So the third step is to set deprivation cutoff for each indicator. For example, if I focus on education, I will say that people are deprived in education if they don't have, if they have, they didn't completed more than 6 years of education or 9 years of education. So this 6 year or 9 years is the deprivation cutoff. I will get back to this later on. The fourth step is to set weight for each indicator. So the indicators should be weighted, and then the fifth step is to set up a poverty cutoff, and the sixth step is to calculate the poverty incidence and intensity and multidimensional poverty index. And you will see how we do this through a very simple example. So our education, health, sanitation, and water, and we have 4 people. So people who are, for example, person 2 is deprived in education and also in water. She doesn't have access to water. The person 3 is deprived in all the indicators, and the person 1 is not deprived in any of the indicators. So we have put 0. And for each indicator, we set weight. So here we have a similar weight for all the indicators, and from this deprivation matrix, we can calculate the weighted deprivation matrix, which is simply getted by the multiplication of weight by the deprivation matrix, and then we calculate the deprivation score in the last column of this table, and we can see that if we set poverty cutoff at 0.5, so we say that people who have deprivation score higher than 0.5 or higher than 50%, they are considered as poor. So here I have 2 poor people, because the person 2 and person 3 are poor because their deprivation score is higher than 0.5. And from this weighted deprivation matrix, I can calculate 3 main indicators that are used in the literature. The first one is head count ratio, or poverty rate, so which is the number of poor divided by the total population. In my previous example, I have 2 poor, person 1 and 2 and 3, and they have a total population is 4, so the poverty head count is equal to 50%. The second interesting indicator is the intensity of poverty, which measure the average deprivation score among poor. So in this example, this ratio is equal to 75%, which means that poor in this example are deprived in 75% of the indicators. And then last but not least, the MPI, the multidimensional poverty index, is obtained by multiplying the 2 previous indicators. But in this paper, I will only focus on head count ratio, and will do the same application for Algeria. So the dimension that have been used in OFI methodology are the following. So they use health, education, and standard of living, and in each dimension there is indicators. For example, for health they use child mortality and nutrition, and each indicator is weighted, and the weighting is calculated. So for example, if you have 3 dimensions, you divide, it is 1/3 for each dimension, and then the weight for each indicator inside the dimension is equal to, for example, here for education, 1/3 divided by 2, because I have 2 indicators, it gives 1/6 for each indicator. And so if we apply the same methodology, and we take the same dimension for Algeria, we will find a very low poverty rate. But before moving to calculation,
this in the OFI methodology, for each dimension and indicators, we define what do we mean by deprived person. So here in this table, for example, for years of schooling, we have a person is considered, or individual is considered as poor if he live in a household where there is no eligible household member that has completed 6 years of schooling. So this is the definition of deprivation with regard to this indicator. For example, for sanitation, the OFI methodology say that an individual is poor if he is living in he or she is living in a household where the household has unimproved or no sanitation facility, or it is improved but shared with other households. So here, this is the definition of each of deprivation in each indicator, and I want just to highlight that each indicator is related to one SDG. This is why multidimensional poverty it's become more important, because it facilitates the way and it rethink the way toward achieving SDGs. So I will not spend too much time on this OFI methodology, because I will get back to this definition when I tackle the Algeria MPI framework. So we have a mixed survey of 2019, which is very well-known survey. So I will very quickly describe it. It is a national representative survey that covers more than 29,000 households in Algeria. We have been working on the individual files and not the household files. So we have more than 151 individuals in our database, and we were focusing on variable related to multidimensional poverty and SDGs. So if we apply the OFI methodology to Algeria, we find that the indicators that drive multidimensional poverty are years of schooling, sanitation, and also maybe nutrition, where 7% of population are in sanitation and 25% of people are deprived in education. And if we calculate the poverty head count, the number of poor divided by the total population is only 4.76%, and the intensity of poverty is equal to 38%, which means that poor people are deprived in 38% of the indicators, and the MPI, the multidimensional poverty index, is equal to 0.01, which is quite small. But we believe that OFI methodology need to be rethinked and need to be adapted to the Algerian context. This is what we are doing in this section. So for Algeria, we believe we have had two dimensions. We think that in 2021, financial inclusion is important to reduce poverty, and also employment is an important factor to reduce poverty and achieve SDGs. This is why we have included this, but also inside the three other dimensions, we have adapted so I will take you through each dimension for Algeria and what we have used here. For example, for education, we have set those two indicators. Individuals are deprived in education if they live in a household where no member of a household has completed 9 years of education. We use 9 years of education, not 6 years of education like has been used in OFI methodology, because in Algeria it is mandatory. 9 years of education is mandatory for everyone. So this is why we try to adapt these indicators to the Algerian context. The second one is if the individual live in a household where there is at least one child at age of schooling and it is not attending the school, we consider this individual as deprived in school attendance indicator. If
I move to the health dimension. We take the same, the nutrition and mortality are the same that has been taken in OFI methodology, but we have also added new indicator, which is social security coverage. So people in this dimension, and this is also in line with the Algerian government strategy that always insist and talk about extending social security coverage to the whole population and so on. This is why we have included this dimension, this indicator in health dimension. Living condition, we have modified the indicators that has been used in OFI. For example, we have added the overcrowding. So if people live in a household where there is more than 3 persons per sleeping room, those people are considered as poor. Also, one interesting change that we have done is the asset and information, access to asset and information. So individuals are considered as poor if they live in a household where there is no water heater and no cumulus, no oil bath, no heating, no television or refrigerator. They don't have no access to internet and no laptop or a tablet. So if they don't have at least one of these information tools and assets, they're considered as poor. We believe that internet is necessary for reducing poverty in 2021. So this is what was missing in OFI methodology. They don't consider internet as an indicator of poverty, whereas it is everybody know that internet is very important in 2021. So the two last dimensions, employment, if an individual live in a household where there is a household member between 16 and 65 years old looking for a job, it is considered as poor. And if an individual live in a household where there is no household member has a bank account, we consider that they are deprived in financial inclusion. So the empirical result, I will start by some descriptive statistics showing that the asset and information indicator and social security, overcrowding, education are the highest or the most poverty. So, for example, we have 75% of the individuals that are deprived at least in one of the asset and information tools. We have 30% of individuals that are deprived in social security, and they are not covered by social security, so they are facing many social risks and so on. And we have less deprivation with regard to electricity, mortality, and cooking. So people are quite. So if I calculate cutoff at 33%, some of weighted deprivation score higher than 33%, they're considered as poor. So this gives a poverty rate of 15%. So we have 15% of individuals that are deprived, that are multidimensionally poor in Algeria, and the intensity of poverty is equal to 41%. So if I focus only on poor, they are deprived in 41% of the indicators, and the multidimensional poverty index is equal to 0.065. But as I said before, I will only consider the analysis of poverty headcount for lack of time in this presentation. So if we see there is an interesting difference in poverty headcount by region and by gender and by other socio-demographic variables that I will present in here. For example, we can see that in high plateau region, in the high plateau center, high plateau east, high plateau west, we have
the poverty rate or the poverty head count is higher, and also it is well known that in the rural area multidimensional poverty is higher for all the regions. But policymakers, if they need to implement social and social development programs, they need to focus on high plateau region, or they need to prioritize this region in their social development programs. The gender and education analysis show that there is difference between slight difference between man and woman in multidimensional poverty, but this difference tend to decrease when education is high. So for the high level of education, we have no gender difference in poverty in multidimensional poverty, but for primary education people, we find that male are more likely to be multidimensionally poor comparing to female, and then we will confirm this using econometric analysis. So here I will be presenting the result of logit model, where I have dependent variable poverty head count, and they will try to predict the poverty head count by socio-demographic variables, but also by whether individuals receive social benefit. And there is an interesting debate regarding this variable of social benefit and its impact on multidimensional poverty. So the result of the econometric model show that youth, here by youth I mean people between 16 and 24 years old, are 1.89 times more likely to be multidimensionally poor. Female are less likely to be poor comparing to male. They are 1.24. So here I am displaying odds ratios. Education also has a negative impact on the likelihood of being poor. For example, people with in the university with high education and university education are 5 times less likely to be poor. People in rural area are 2 times, almost 3 times more likely to be poor than people in urban area. With regard to spatial analysis and the analysis by region, as I said before, in high plateau, people are more likely to be poor. They are almost 2 times center, which is our reference variable. Here, people who benefited from housing aid from the state, they're less likely to be poor. They are 1.26 less likely to be poor. However, people who benefited from social assistance, from cash transfer assistance, are more likely to be poor. So the interpretation of this last result we have 2 interpretations. The first one is that the state or the government is targeting the poor by social assistance program, and the second interpretation is that social assistance programs are not effective in reducing poverty. So we can say that are more likely to be poor. They still poor. And the second interpretation is we go for it because we have, when we look for inclusion and exclusion error in social assistance programs, we see that in this slide we see that even non-poor people are receiving social assistance like cash transfer, social assistance for children in school, schooling benefit, and so on. So this figure highlights some inclusion and exclusion error for social assistance program, even if poor are more likely to receive social benefit, but we see that the proportion of poor receiving social benefit is quite low. For example, for cash transfer, we have only 8% of poor that receive cash transfer.
for people, for children in the school sphere. So policymakers need to social assistance programs. So I will conclude poverty and mainly multidimensional poverty in Algeria. So the first one is to facilitate access to equipment. We have seen that asset and information is the highest or the most important driver of multidimensional poverty in Algeria. So the Merci Walid. Merci Walid pour cette présentation sur une thématique qui est très peu étudiée, très peu analysée pour le cas de l'Algérie, sur la pauvreté multidimensionnelle. C'est non. Donc il y a juste la dernière partie sur les recommandations que Walid va compléter. So I was saying that the most important policy recommendations are facilitating access to equipment for household in Algeria through developing the loans for consumption and banking system. The loans should be only for local product to avoid the inflation. The policymakers need to rethink social protection programs and target the poor more effectively. Also, social policy programs need to pay more attention to high plateau regions. So the policy makers in Algeria usually talk about identifying the regions, the regions where there is shadow regions. So in this article we are highlighting the shadow regions. We need to find an additional fiscal space because all this to reduce multidimensional poverty, we need fiscal space, and the fiscal space need to be rethinked, and we can talk about reallocation of public expenditures using foreign exchange reserve. We can talk about extending social protection to informal workers to get more money from the informal economy and so on. And last but not least is to invest in quality education, because we have seen that education has a negative impact on poverty. So many thanks for listening to me, and looking forward for your questions. Merci Walid. Donc, sans tarder, j'ouvre le débat. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'auteur de M. Walid MAROUANI veut compléter, prendre la parole avant d'ouvrir le débat? Sinon, on ouvre directement. Je préfère le débat. Donc, s'il y a des questions, on va prendre des questions. Donc, je veux juste revenir à la présentation de professeur Rana JAWAD, qui a mentionné un point très important sur la philosophie, bien sûr le design des politiques de protection sociale, où elle a mis en valeur la piste d'aller vers des politiques plutôt préventives que réactives. Donc, je pense que c'est important. C'est important de repenser le système. Donc, ça va coûter moins si on adopte des politiques préventives tout au long du cycle de la vie, au lieu d'avoir des politiques réactives. Et on sait, par rapport à la crise actuelle de Covid-19, les différentes limites des politiques de protection sociale dans toute la région. J'ai une question à Rana JAWAD. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont analysé l'impact évaluation du programme, notamment cash transfert, notamment en cette période de Covid-19. Donc, je ne sais pas s'il y a des travaux dans ce sens, si vous avez des résultats dans la région MENA, l'impact du cash transfert en cette période de Covid-19. Oui, merci, Monsieur Moundir. Oui, bon, et il y a plusieurs études. Je sais qu'en Égypte, la Banque mondiale a participé avec une organisation locale. Je crois que c'est l'organisation de la population en Égypte. Ils ont fait une étude sur l'impact des transferts qu'ils ont fait. C'était le programme que la Banque mondiale a fondé lui-même. Et d'après eux, apparemment, le programme il a pu couvrir une grande population, mais encore, je crois que le niveau de l'aide n'a pas été suffisant. Donc, et en plus, on peut dire que si c'est une étude qui a été faite par la Banque mondiale eux-mêmes qui ont fondé le programme, donc peut-être qu'il y a des doutes sur l'efficacité de ces programmes.
Il n'y a pas d'études académiques parce qu'on peut dire que ces études sont plus indépendantes. Mais récemment, je sais qu'il y a un centre de recherche à Bonn, en Allemagne. Je crois que Marcus connaît les chercheurs là-bas. Ils sont dirigés c'est un programme sur le contrat social qui est dirigé par Marcus Luer, qui travaille beaucoup sur la Jordanie. Et tout récemment, il y a une special issue qui est sortie dans un très bon journal international qui s'appelle World Development. Et là, je crois qu'il y a des articles sur l'efficacité des programmes de transfert en Jordanie. Donc, il n'y a pas beaucoup de travail. Et puis, je crois qu'il y a dans le ODI, Overseas Development Institute à Londres, la chercheuse Francesca Bastagli, elle a travaillé plutôt sur le terrain mondial, mais elle a de bonnes études sur l'impact des transferts et le cash transfers. Et encore Fabio Veras dans le IPCIG, l'organisation en Brésil qui est aussi alliée à l'ONU, à l'UNDP. Ils ont fait aussi des études sur quelques pays au Yémen, mais ils ont assez d'expérience sur les cash transfers. Donc, c'est ce que je sais à propos de ces études en ce qui concerne le monde arabe. Il y a certainement des études dans d'autres parties du monde et d'autres pays, et ça n'empêche pas qu'on essaye d'apprendre des expériences d'autres pays dans le monde. Donc, il y a une question de notre collègue Maya Rofla. Oui, bonjour. Alors, d'abord, merci pour votre présentation. Alors, ma question est la suivante. Donc, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit M. Lassi, sur l'approche préventive de la sécurité sociale, de la protection sociale. Donc, ma question est la suivante. La protection sociale est là justement pour réduire l'impact des différents risques sociaux sur les individus. Et étant donné qu'il y a un changement et il y a l'avènement de certaines crises, etc., donc dans quelle mesure devrait la protection sociale intervenir pour limiter ces risques sociaux, donc étant donné qu'il y a de nouveaux risques qui apparaissent. Donc, on dit qu'il ne faut pas que la protection sociale intervienne rapidement. Donc, dans quelle mesure elle devrait attendre et intervenir si le nouveau risque qui est apparu est urgent. Et aussi, lorsque vous avez présenté les différences entre les pays en tenant compte des dépenses sociales, donc ne serait-il pas aussi intéressant de prendre en compte aussi le taux de couverture des différents pays ou le nombre de risques couverts des différents pays et non pas seulement les dépenses sociales? Merci. OK. Donc, je vais essayer de répondre autant que j'ai compris la question. Donc, la première question, normalement, les chercheurs, ce qu'on dit, c'est qu'il faut y avoir un mélange de programmes qui aident les gouvernements à protéger les citoyens et donc prévenir les changements qui vont passer dans la vie. Ça peut être des changements de revenus, des changements de santé. Mais il faut y avoir un système préventif comme un système de santé universel ou un système d'enseignement. Et la protection des revenus pour la famille ou pour l'individu, ça dépend aussi de l'accès au travail. Et si, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de travail hors du secteur formel, ce qui est la situation dans beaucoup de pays arabes, l'État n'a pas la possibilité d'aider ces gens parce qu'on ne sait pas le nombre de gens, qu'est-ce qu'ils font et comment arriver à les aider s'il y a un manque de revenus, un manque de services publics. Donc, pour prévenir et pour avoir un système préventif, il faut planifier un peu en avance et connaître la situation du peuple et savoir, il y a non seulement de data démographique, mais aussi savoir la situation des femmes, connaître aussi la structure de la famille
et pouvoir prévenir un peu d'après la situation économique. Donc, normalement, on dit qu'il faut y avoir un mélange d'assistance directe et visée vers les pauvres, mais en même temps, un système universel qui fournit un minimum de protection pour la population. Et par exemple, l'idée de l'Organisation internationale de travail, ILO, c'est d'avoir le SOL, le Social Protection Floor. Donc, il faut commencer avec un minimum et avec le temps, on essaye d'élargir les services qui sont disponibles. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs calculations aussi qui disent que pouvoir payer pour le système de Social Protection Floor ne coûte pas beaucoup, apparemment ne coûte pas plus que 3% ou 2,5% du GDP. Je mélange maintenant. En ce qui concerne la seconde question, donc normalement, si j'ai compris votre question, quand on fait des analyses en politique sociale, on essaye de voir la couverture et le taux des bénéfices. Et ça, c'est les deux indicateurs les plus importants. Pour se faire une idée que si on a pu arriver à aider les gens qui ont le droit à cette aide. Donc, c'est ça ce que normalement les analyses renforcent dans les études. Je crois que ce qui manque peut-être dans les sociétés arabes, par exemple, c'est aussi de comprendre d'autres types d'aides que les informelles, par exemple, que les familles peuvent avoir, qui ne sont pas fournis par l'État, mais s'ils sont fournis, par exemple, par des organisations locales ou de charité ou de la famille. Par exemple, il y a des gens qui ont des enfants qui habitent à l'extérieur et qui envoient un peu d'argent, par exemple. Donc, dans ce sens, on n'a pas toutes les informations, mais normalement, le système de couverture de la population et le taux de l'aide, les deux sont les indicateurs les plus importants. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, merci beaucoup. C'était clair. Merci. Merci, Rana. Donc, il y a une question de notre collègue du PAM, Amine Rohi, Programme Alimentation Mondiale. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour les présentations, c'était très intéressant. On a suivi ça avec beaucoup d'intérêt, mon collègue spécialiste VAM et moi, et on vous remercie. En fait, dans la présentation, on a juste une petite remarque ou question. C'est qu'on n'a pas vu la dimension de tout ce qui est besoin alimentaire, sachant que, par exemple, la dernière enquête de l'ONS sur les ménages mentionne que 40% en moyenne des dépenses des ménages est consacrée aux besoins alimentaires. Et c'est des données qu'on ne retrouve pas forcément dans la mesure de l'IPM. On voulait savoir si c'était, est-ce que c'était essentiellement une question de manque de données ou c'était fait de manière délibérée. Et je vous remercie. Merci, Amine. François, c'est à toi. Merci pour la question. Enfin, on avait intégré la question de la nutrition dans la dimension santé, et on s'est focalisé sur la nutrition des enfants, mais effectivement, la question alimentaire, elle peut être étendue à des personnes un peu plus âgées. Je pense que ça serait peut-être discuter avec mon co-auteur et peut-être l'impliquer dans notre prochaine analyse. Donc ça, c'est une première tentative de faire un MPA framework pour l'Algérie et je pense que des suggestions pareilles, elles peuvent être les bienvenues. Je ne sais pas, peut-être M. Hamouday pourrait dire quelque chose sur cette dimension. Ok, merci. Premièrement, le travail qui est fait sur ce qui a été présenté, il est fait sur la base de l'enquête mixte. Donc, mixte, c'est plus orienté santé de l'enfant et de la mère. On avait discuté de la question au niveau du conseil, du comité technique un peu qui préparait l'enquête.
il y avait des représentants du ministère de l'Agriculture qui avaient proposé justement d'intégrer cette dimension alimentaire, mais disons, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, c'est-à-dire il était hors de question de faire une enquête, carrément une enquête de consommation. Il fallait trouver d'autres techniques pour capter un peu cette dimension. Donc, cette dimension n'a pas été intégrée parce qu'elle n'est pas sur le questionnaire standard des enquêtes mixtes. Mais il faut savoir que pour les enfants, le questionnaire est très détaillé sur l'alimentation des enfants. Donc, on connaît si la ration alimentaire est équilibrée du point de vue des nutriments, etc. Bon, ça n'a pas été intégré, mais pour les moins de 5 ans, on a une information relativement détaillée sur l'aspect nutritif. Ce qui a été pris comme ratio et ce qui est utilisé un peu partout dans tous les pays du monde, c'est à partir des données anthropométriques, donc poids et taille par rapport à l'âge, on saisit, disons, les trois aspects de la malnutrition, donc l'insuffisance pondérale, l'émaciation, etc. Et donc, ce qui a été fait, c'est que quand on travaille sur les ménages, on considère que le ménage où il y a au moins un enfant de moins de 5 ans qui est privé, qui est mal nourri, c'est tout le ménage qui va être considéré comme mal nourri. Okay? Donc, quand on travaille sur les ménages, s'il y a une privation, c'est-à-dire si un enfant de moins de 5 ans est considéré comme mal nourri, c'est l'ensemble du ménage qui est considéré comme mal nourri. Voilà. Quelques éléments de réponse. Merci. Donc, il y a une question de notre collègue Ahmed Bouzid. Merci les collègues pour les présentations. Donc, j'ai une question pour mon collègue Walid MAROUANI. Donc, comment peut-on mesurer la pauvreté par individu, surtout entre femmes et hommes, par rapport au cas algérien, sachant qu'on partage en général le même toit, les mêmes recettes, les mêmes dépenses? C'est la première question. Et la deuxième, par rapport à l'indicateur, donc les 3 personnes qui partagent la même pièce, donc est-ce que c'est un indicateur de pauvreté ou bien c'est un problème de logement? Car on peut partager être 3 dans la même pièce et être riche en même temps, on a un bon niveau d'éducation, on a un bon salaire, et donc je pense que c'est un problème de logement et non pas un indicateur de pauvreté. Et je vous remercie. Merci Ahmed. Donc, voilà, je vais poser quelques questions dans le même sens. Parce qu'il y a pour certains indicateurs sont calculés au niveau de ménage, hein? Mais pour d'autres, dans le même modèle, c'est au niveau individuel, c'est au niveau des individus. Donc, par exemple, vous prenez le nombre d'années de scolarisation, c'est au niveau ménage. La protection sociale, c'est au niveau individu. Donc, je ne sais pas pourquoi cette distinction pour certains indicateurs. La deuxième chose, c'est, je pense qu'il faut prendre en considération la taille de ménage. Dans tous les calculs, tous les indicateurs, il faut voir la taille de ménage. Vous calculez le nombre de personnes qui n'ont pas de connexion, qui n'ont pas des équipements, mais par rapport à quoi? Donc, avec le ratio et les différences. Si on prend une personne sur 2 ou là une personne sur 10. La troisième remarque, c'est par rapport au poids que vous avez utilisé. Donc, vous avez pris le même poids, 0,25, quel que soit l'indicateur. Donc là, je pense qu'il y a une différence. Il y a des indicateurs qui sont plus importants dans le calcul de la pauvreté multidimensionnelle par rapport aux autres. Prendre le même indicateur, donc ça peut biaiser les résultats. Et je pense par rapport au modèle Probit, logique que vous avez utilisé binaire, je pense que vous pouvez utiliser un modèle multinomial en prenant plusieurs, pas uniquement pauvres, pas pauvres, mais en calculant des seuils.
pauvres dans cette classe, deux classes, troisième classe, et ça va donner des résultats plus, disons, plus fiables. Et merci. Donc, est-ce qu'on peut mesurer la pauvreté par individu? Donc ici, on a un fichier, on a dans l'enquête mixte, on a des fichiers ménages qui contiennent des informations sur les ménages, et on a des fichiers individus qui contiennent des informations sur les individus. On a mergé les deux fichiers, et ménage et individu, et on considère que l'individu qui vit dans un ménage pauvre, il est aussi pauvre. Donc l'individu qui vit dans un ménage où il n'y a pas accès à l'eau, donc tous les individus, tous les membres de ce ménage, ils sont considérés qu'ils n'ont pas accès à l'eau. Donc là, ils sont déprivés, ils ont une privation concernant l'eau, si je prends l'eau comme variable. La même chose pour l'éducation. S'ils vivent dans un ménage où on a un enfant en âge de scolarité qui n'est pas scolarisé, tous les membres qui vivent dans un ménage, ils sont considérés comme déprivés ou bien pour cet indicateur éducation. Donc, on assigne, comme je l'avais dit dans le premier slide, sur la base des déprivations des ménages, les membres des ménages, ils sont considérés, identifiés comme pauvres ou non pauvres. Après, pour le problème de logement, c'est des indicateurs qui peuvent. Il a un problème de logement, peut-être qu'il n'a pas les. C'est des indicateurs qui sont pris dans la littérature et on l'avait repris. Ça peut problème de logement ou problème de pauvreté. Et je pense que c'est corrélé. Les pauvres, ils ont plus de chances de ne pas avoir de logement. Ils attendent le logement de l'État et ainsi de suite. Donc là, je pense que j'ai répondu même à la question de Moundir sur ménage individu. Donc, on a travaillé sur fichier individu, mais on a mergé les deux fichiers, ménage et individu, et on a assigné les caractéristiques du ménage à tous les individus du même ménage. Pour tous les indicateurs par taille de ménage, la taille de ménage, oui, sinon les autres propositions de Moundir, telles que les weights, les poids, effectivement, c'est discutable. Là, on a donné le même poids pour toutes les dimensions, mais effectivement, on pourrait discuter les poids donnés à chaque dimension, mais pour le moment, dans la littérature, c'est ce qu'on fait. On donne des poids pour chaque dimension de façon égalitaire, et ça reste discutable. Même pour le logit multidimensionnel, ça reste une option aussi d'analyse que nous allons prendre en compte. Je peux rajouter quelques éléments de réponse. En fait, il y a l'indicateur standard de l'OPHI, donc qui a été utilisé. Ça, c'est un indicateur standard qui est proposé dans la littérature, qui permet de comparer les pays. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder à l'esprit ce besoin de comparaison entre pays et dans le temps. Donc, il y a le premier travail qui prend un indicateur tel qu'il est, qui a été proposé par Akire, donc qui remonte aux années 2011. Donc là, on n'en discute pas. Il y a toute une revue de littérature, vous pouvez voir, sur les limites, etc. Ils sont répertoriés. Donc, il y a une réflexion qui continue pour améliorer cet indicateur. Et depuis quelques années, il y a la possibilité de faire des indicateurs par pays. Et de façon officielle, c'est-à-dire que là, c'est un exercice fait par des chercheurs, mais en réalité, le besoin se fait au niveau national, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus des policy makers qui s'impliquent, la société civile qui s'implique dans d'autres pays, par exemple en Amérique latine ou en Asie, où il y a eu ce travail. Donc, il y a eu toute une discussion pour voir quels sont les éléments à inclure dans le calcul de cette pauvreté multidimensionnelle. Nous, il y a un travail effectivement qui a été fait au niveau du CNES, mais il s'est limité à la pauvreté multidimensionnelle pour les enfants, les adolescents et les femmes uniquement. Disons, le travail n'a pas été élargi, donc c'est un travail technique qui a été fait par les cadres du CNES. Mais sachez
que dans d'autres pays, c'est une démarche politique. Donc, on fait appel à, disons, aux représentants de l'ensemble de la société, partis politiques, donc les technocrates, etc., pour déterminer et les dimensions et le système de pondération. Qu'est-ce qu'on considère prioritaire dans tel pays ou tel pays qui peuvent, bien sûr, varier. Nous, tant que on est resté un peu, on a fait l'exercice en voyant ce qui se fait ailleurs, par exemple, le critère de l'indicateur de surpeuplement. Dans les pays européens, il tient compte de l'âge, du sexe, etc. Mais pour les pays qui ont intégré ce critère, c'est exactement 3 par pièce et qui a été choisi. Donc là, il y a des pays qui la même chose pour. Il y a d'autres critères qui n'ont pas été inclus, mais qu'on peut inclure. Par exemple, le retard scolaire pour l'éducation. Le travail, la présentation n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'en fait, on calcule donc les différents indices, donc le head count, la sévérité, mais après, on calcule aussi la contribution de chaque item dans la pauvreté. Donc, c'est ça la suite un peu du travail. Et vous allez voir que peut-être que ce n'est pas cet indice de surpeuplement qui a plus de poids, mais plutôt, et on le sait, et c'est vrai aussi pour l'IDH en Algérie, c'est la dimension éducation. C'est la dimension éducation qui tire vers le bas l'IDH, qui tire vers le bas un pays, etc. Parce que on est avec des taux d'analphabétisme dans la population adulte qui sont relativement élevés. On a un système, on est censé faire 9 années, mais en fait, beaucoup d'adultes, d'ailleurs, vous voyez dans les tableaux que la part des privations par indicateur détaillé. Donc, il faut savoir que dans le fichier, nous avons des indicateurs qu'on peut calculer par individu et des indicateurs qu'on calcule pour le ménage. Mais en fait, après, tout est ramené au ménage et le ménage est pondéré par sa taille. Donc, implicitement, on tient compte de la taille du ménage dans le calcul. Il y a aussi, par exemple, certains pays ont introduit un taux de dépendance qui est donc le rapport entre nombre d'occupés et personnes à charge, donc un taux de dépendance qui est calculé et donc certains pays prennent la privation pour quand c'est supérieur à 3, d'autres pays pour supérieur à 5. Donc il y a encore des marges de manœuvre toujours liées à la disponibilité de l'information. C'est-à-dire l'avantage, c'est que dans cette enquête, on a énormément de possibilités d'inclure énormément d'items, mais je pense que la réflexion, c'est de dire qu'il y a certains critères. Par exemple, quand on parle du critère sur le chômage, en fait, il ne concerne pas tous les individus. Il ne concerne que les personnes en âge de travailler. Quand on parle, par exemple, quand on travaille sur la mortalité, hein, donc c'est la mortalité, c'est les personnes décédées qui ne sont plus membres du ménage. Lorsqu'on prend la couverture retraite, c'est uniquement les gens qui sont concernés par la retraite, c'est au-delà d'un certain âge. Donc, quand on parle du taux de scolarisation, c'est uniquement pour les personnes. Donc, les privations, la nature des privations, en fait, elle dépend du groupe d'âge et du sexe de l'individu. Donc, pas forcément. C'est pour ça qu'on ramène tout au ménage pour pouvoir faire des comparaisons. Voilà. Donc, l'analyse est faite au niveau ménage, pas au niveau individu. Les calculs primaires, c'est-à-dire le chômage, c'est un individu qui est chômeur. Ce n'est pas le ménage qui est chômeur. C'est l'individu. Mais le fait d'introduire dans le même modèle des indicateurs calculés au niveau ménage et des indicateurs calculés au niveau individuel, je n'arrive pas à comprendre. Sachant que le niveau
est corrélée avec tous les indicateurs. Donc, prendre le niveau d'instruction avec… Exactement, exactement. Tout est… Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avec toutes les limites, comme tous les indicateurs, hein, le choix des items, le choix des pondérations, etc., ils arrivent à montrer des inégalités, par exemple territoriales, des inégalités sociales, etc. Et c'est ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait maintenant se focaliser sur les politiques à faire. Par exemple, on parlait de politique sociale, etc. tout à l'heure. Lorsque vous voyez au niveau de la mix, on a des questions sur les bénéficiaires du transport scolaire, de l'allocation, des cantines scolaires, etc. Mais quand vous faites l'analyse, vous allez voir que ces aides, en fait, n'ont pas eu l'impact escompté sur la scolarisation. Sur quand vous voyez les retards scolaires, ils sont plus importants chez ceux qui bénéficient de toutes ces aides. Ça n'a pas empêché, parce que ce n'est pas un problème uniquement, disons, de cash, mais c'est un problème aussi de niveau d'éducation des parents, du suivi de l'enfant, etc. Donc, c'est pas forcément une pauvreté, mais c'est une privation. Quelqu'un, quand vous annoncez officiellement que la scolarité est obligatoire et gratuite pendant 9 années, mais dans la réalité, quand vous voyez qu'il y a toujours des enfants qui ne sont pas scolarisés, même si c'est résiduel, on se pose des questions. Et donc, c'est pour documenter les politiques publiques, les politiques sociales, pour dire que qu'est-ce qui se passe, pourquoi, disons, ce décalage entre le terrain et ce qui est annoncé sur le papier, sur les lois, etc. etc. Merci pour ces informations précises. On attend la suite de l'analyse. Voilà, parce qu'il y avait un résultat important dans l'analyse, dans le modèle. Je pense que c'est une contradiction. Donc, il y a un effet positif. Ça donne la probabilité d'être moins vulnérables, pauvres, s'ils ont bénéficié d'une aide pour le logement. Donc, en principe, les politiques de logement sont basées sur ce critère. Donc, sur le… J'ai dit, s'ils ont bénéficié de l'aide au logement, ils ont moins de chances d'être pauvres. Donc là, je repartage mon résultat. Donc là, benefited from social housing, ils sont 1,26 fois moins de chances d'être pauvres. Mais s'ils ont bénéficié de l'AFS et les primes de scolarité et tout, les petits transferts sociaux, là, ils ont plus de chances d'être pauvres. Et on a donné 2 explications pour ça. Très bien. Je reviens à le logement, parce que les logements sociaux, en fait, ils sont rattachés aux différents réseaux. Les logements que produit l'État, donc automatiquement, il n'y a pas de privation en matière d'eau, il n'y a pas de privation en matière de réseau d'assainissement, il n'y a pas de privation au niveau de la structure du logement. Donc et il faut savoir aussi que un logement, c'est l'équivalent d'une année d'un salaire moyen, enfin, de toute une vie active du salaire moyen d'un smigard en Algérie. Un logement, bénéficier d'un logement, c'est l'équivalent d'un salaire, du salaire moyen pendant toute la durée de vie active. C'est QFD. Merci. Peut-être pour répondre à la dernière question de Ratiba. Oui, Walid. On n'a pas, personnellement, je n'ai pas reçu le rapport national volontaire de 2019. Je pense que donc il n'était pas inclus dans l'analyse. Hein, donc okay. Mais on va regarder et faire la comparaison avec notre analyse. Merci pour. Oui, mais il est téléchargeable sur le site du ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez intervenir. Non, je t'envoie. Je devais intervenir. Oui, merci.
Oui, parce que moi, je consulte un peu ce qu'il y a. Moi, je suis enseignante à l'ENSM, autant que vacataire. Je ne suis pas chercheur. J'ai eu un parcours dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la normalisation. Donc, j'ai beaucoup plus un profil d'experte dans la normalisation, l'accompagnement et la formation. Donc, actuellement, je suis retraitée et j'interviens au niveau de cette école pour enseigner, former les futurs managers dans le domaine de la qualité. Voilà, et je m'intéresse, comme je les encadre, à tous les travaux de recherche qui peuvent les aider à développer des sujets qui répondent au terrain, qui répondent à leurs attentes et qui va leur permettre aussi de trouver un travail pour qu'ils soient employables. Voilà, puisque vous avez couvert ce sujet. Donc, moi, j'essaie de trouver des informations et des données pour les aider à analyser l'existant et travailler sur un sujet au niveau des entreprises. Et là, on a déjà travaillé sur ce rapport publié par le ministère des Affaires étrangères. Et là, vous avez présenté un travail très intéressant. Je remercie les deux chercheurs. Madame Rana JAWAD, c'est excellent ce que vous avez fait, monsieur. Et là, moi, parce que votre travail doit, je pense, doit aboutir aux politiques, au gouvernement, pour pouvoir donner quand même des données. Parce qu'on remet en cause la fiabilité des données. Voilà, même l'ONS, l'Office national des statistiques, on cherche, on ne trouve pas grand-chose. Donc, vous faites des travaux très intéressants. Est-ce que ces travaux sont exploités par ces politiques qui publient, parce que ça, c'est au niveau de l'ONU qui a été présenté ce travail. Et tous les 4 ans, vous savez très bien, tous les 4 ans, tous les pays qui ont adhéré au programme, à ce projet des ODD, doivent présenter, enfin, devraient, pas doivent, c'est des rapports volontaires. Donc, on a fait le premier rapport en 2019, donc il y aura un autre. Est-ce que vous allez... Je sors un peu du sujet. Est-ce que vous allez, tous ces travaux que vous êtes en train de faire, est-ce qu'ils vont être exploités dans le prochain rapport? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'est le but d'organiser ce webinaire pour s'ouvrir, pour diffuser nos travaux. Merci. Donc, on arrive, je pense, à la fin de ce webinaire. Donc, je réitère mes remerciements à Madame Rana JAWAD, Walid MAROUANI, pour la qualité des présentations. Donc, je rappelle, juste pour que Rana JAWAD est fondatrice de réseau de politique sociale. Donc, vous pouvez consulter le site, c'est www.menasp.com. Donc, ils font un excellent travail, des études, des rapports, et ils organisent fréquemment des présentations. Voilà. Donc, merci beaucoup et au prochain webinaire. Merci à tous. Bon courage. Merci beaucoup.